Sma dede da ade uren lang is siki. Ai, ja toch? Want iedereen apart heeft ook die dat. Soms a familie gewoon. Zei het aqui? Is het tijdelijk bij de patrouille begin met solis die. Als ik door naar hemel. Ja toch? Ai. Ai. Kijk kies een boom presi ina paradijs van Boroi. Maar dat pego, jullie be wicked of niet daar ga je. Je go confront jou, baasje jou, shai. Ja toch? Dat is met doer. Ja, dat is het toch. Look at this bedo. Sing walo poku Sing walo poku yanda na dako. Yere de engalenya pre. Sumate itak engalenya. Sumate itak wa engalenya en ei pre. Dat is maar sing walo san bo. Hoe des do dat de creëer walo san. De engalenya pre. Visa moksina. Sa we singi. De rommel we singi. Tapong mo tanga de san dati. Ja, maar scripture de PA de taki, toen was maar de tap sikke bed. Is dat wat ook? Amoro moet als maar dat dede, dat hij leer, maanden lang. Is dat wat ook zomaar? Ja toch? Hij draait daar sang akisi, dat hij vindt dat akisi no ang go, hij draait achteruit en alles tot san. Kisi no go na olo. Ah, akisi no ang go na olo. So di man tabi. Ja, walo sa miere. Trabaho ko ikis kung walo windy drop. Huy, huy. Ay, huy. Mama, ano endape, ano dedape, ano di na kisi, mau berasa kisi. Of do tak, misya ay pe opo. Ay, Telo ko understabo. Nee, zie je. Sida ko yesi asma es don tapa. Sana kisi. Ay, mano talaga. di man ya. This maybe. Sabi to. Mana play nga des mama in ko mi ma. Sai pera balera. Kasi delusions bi ko. Go ahead. Vers? First Thessalonians. Ay First Thessalonian, ay to gide wan sa sa pato. Wan sa dede. Wan sa dede ina true. First Thessalonian 4, no? Ay, 4, mostard na 13. Ay start na 4. Kan. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14. For if we believe that Yahushua died and rose again, even so, them also which sleep in Yahushua will the Most High bring with him. See, read it again from the top. Kan. 1 Thessalonians 4, verse 14. For if we believe that Yahushua died and rose again, See, and if you believe tak Yahushua dede awan sa wika Jesus, itrunen na Yahushua tak at dede ena rise up baka. If you believe that, go ahead. even so, them also which sleep in Yahushua En ook to de wan sa dede, tok, ina nef Yahushua, brief na ina trudis en de dede ina trudis, like de apostle fu uno, aba bevans, isa pa to King Masha nang ala de mati, isa pa to uno aba fitag de manat, te Yahushua yung kumaka de manat to rise up. Isa bito, go ahead. will the Most High bring with him. Is you will the Most High bring with him, and andro de te Yahushua yung kumaka, de wan sa dede ina trudis or rise up direct te Yahushua yung kum. You see, go ahead. Can for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord You see, that unusan dalibi, Paulit tak unusan dalibi, you see, sa umak may akong baka Yahushua, go ahead. shall not prevent them which are asleep. You see, go ahead. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, Ya, te Yahushua yung kumbaka, nangawa koloit inahimal nga di chariot, with the voice of the archangel, with the voice of the archangel, sana may kaala, go ahead, and with the trump of the Most High, with the trump of the Most High, go ahead, and the dead in Yahushua, Mashiach, and the one sa dede, ina nef Yahaw Bashim Yahushua, the one sa dede ina trudisi, go ahead, shall rise first. shall rise first. Dus uno sa dalibi, uno not go direct, the one sa dede fos o de in the chariot. You see that? Uno sa dalibi, o gomita nga de mandapi. You see to, at the one rata sa we are those men. Sabi to. Then we which are alive Uno sa dalibi, da attack, the one sa dede, the one to rise first, da ay konutap the one sa dalibi. Isabi to, uno sa fa uno loto de, uno sabi, papalo ang fujaw dede, if alamalo talibi, mar, wis ade tak dede, meka de tak dede, we begiyaw bashim yaw say tak, if ade tak uno lot na tak dede, meku dede ina true. Kan.
Uno want dede dat ugo in a world, God dede in a world. Want dede in a true. Maar if ano dat na ulot, dat we witness, we worden getuigen voor siya how we shaya kon nga de angels. Ou de wa echt een glorious dag boy. Maluco. Yeah, want scripture want to brothers of the spiritual power. Yeah, to scripture tak want to brothers of the spiritual power. Yeah. If ik spiritual power, dat want Even na to, yeah, ay. Yato, like spiritual power, sa karat tilo ko yo maki yato. Skrivita den. Daarom make ascrivi sa laki. Daarom make ook to is tak ano, alam mo ki spiritual power. Zie, je bepaalt mo ki spiritual voor bescherm de rest voor de brother. Je bepaalt wansa na de malot voor God de en me aba de profetie dat ook gebeurt in Amerika. Want dat is wat. Akan ook to ja, maar is abito ma. If na dat na ulod na dat na ulod, ma uno e begita ku kansi akon baka. Is abito. Is abito. Ja man. And verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Zie? Je follow? Clouds. Ako break clouds baka. Ako break wolk. Read it again. And then we which are alive We which are alive, the ones on Dalibi, talk. and remain shall be caught up together En do this samen together, pe, with them in the clouds. with them nga the ones that did this rise up in the clouds. Ma ano letterlijk wolk. Gimeng, pade? This e bedoel nga wolk. O this samen, the ones that Talibi, o gomit nga the ones that did this rise up first, dat do this samen in a cloud, in a wolk. This, a wolk is a gewoon, na code taal voor a chariot, voor de spaceship. En na portie so yo beam up. Zie? Portie so yo beam up. En to yo beam up, yo gomit nga the ones that did. Isi wanda the one to the jack badis, dat ape wo de samen. En Lord wil na this na sa uwani. Zolang nga ide jaso, ikan tak je bent safe. Alasan city. Maar zolang ino deja ite, we see abatru, ino matak taki safe. Ja, hoop je hoop taki kan safe. Sabi ko naman, ang approach. Daarom ik naman upon trot spirit. Paul sila be humble. Ja to, Paul be humble ja. And to meet the Lord To meet the Lord in the air, in the air, in a look to in the chariot. Go ahead. and so shall we ever be with the Lord. And so shall we ever for altijd be with who? With the Lord Yahushua. Kidang. Dat na unu goal anof kon hal bachelor diploma. Unu goal anof kon bouw osonunu de. Unu goal anof kon buy ome dirwagi. Unu goal anof kon do an lo grond tapsani. Unu goal na tak we teach ya through and we hope tak we kan save. Dat na unu goal. The rest na lariteit. That's right. You see? The rest we do gewoon, we do sani tramay guaskoro na omdat do dat we doing. Maar dat ano unu focus. You see? Unu focus na disi. Ja toch, 50 of je nog frustreerd, je doet bepaalde san ete. Je doet bepaalde san gewoon normaal, je tefi gewoon. We are no retarded man. Tak ay wo di na turus no mana alas masa sui, de bodis na maar disi. Als ze lezen ja bepaalde solis kan je me sing wa bepaalde singi. De verta, oh, look a kerkie man. Maar de people denk tak te je di na trute din jou basum jou so dat je heilig zodanig dat. Na. Ono na gewoon regular man with de fu gewoon. Je sabi to, maar ono na righteous man. Je sabi to, bepaalde san we do gewoon. Sabi to? Ja to, je klik de follow evangelie vast getuigen. Wie zie de man? Teja arimet espang. Ta de onder Bobby. Heilig ekte subblaka. Lek na inlegre de man de. Ja man. Line up. Lijnen mooi netjes. Epileer, fris. Man, ja no fris man. Man, ja na gewoon easy eenvoudig man. Bijbel onder een Sa fato Bijbel onder een oksel so. Like na so de holy. Den na de moro wicked people on earth. There's no wisdom. No one wisdom de nabi. Zie? Uno na gewoon we libi. Maar we libi. This na uw eerste prioriteit. Isa fato u op one job voor do on earth. Dus na dat we do. Isa bito, we de samen together na de brothers like fa u de jaso. Na so we want de altijd, maar in de meeste gevallen nee, man, de so altijd omdat bepalen mij guaroko, bepalen mij isa fato. Maar zolang ade mo kolak fumiti we miti. Isa bito, we do aroko fa moro hiyo we de inwa groep, inwa app groep. Isa fato we maken contact aladi na usrif, we sune susrif aladi. Isa bito. Timo lees ons scripture dia. Oh, inok ba no? Amen ba? Begin na
St. Matthew chapter 21. I'm gonna start at verse 28. But what think ye? A certain But what think ye? A certain man had 2 sons. Een parabel, ja. Gelijkenis. A certain man had 2 sons. Salaki. En omef den kerkie man, omef de man zijn vindt dat de abatru, de man saba Bijbel, omef de man tek de gelijkenis letterlijk. Je ziet? De man tek de spreekwoorden dan de sansa jou zij letterlijk. Je ziet? Maar la de sansa jou zij betak in sani, in gelijkenis, in parabel, code taal. Na sansa boko berti de dei maar taki in wa code taal. Isabi toch? Ja toch, at tipi. Waarom ik kan nog alles maar. Dit na bumbigi stumbling block je ome people. Zij vindt dat de abatru. Asa ni kude tu boy to. Sorry, so tuan abu na nga so tuan. Matthew chapter 21 verse 28. No, dus funalek fay betak mi harap en fusay betak batak. Ay de play walo hele Ai. Met andere woorden, afas fa uneweri we de lekip chimo do boy. Is dat wat ook? Die vindt dat de man is nooit ook alweer zo moeten lange safuskin broek aantrekken met lang mo. Dan was de body is na man of the Lord. Yes. En na dan was wo say. De profet na rof man. Ay de saptak de prophet na ragamuffin. Arkisaya. Isabito. Arkisaya wo shay. Man. Arkisaya wo shay. Matthew chapter 21 verse 28. Apunt din na 31 mama begin at 28. And it reads, but what think ye? A certain man had 2 sons. Dus ja, ik geef voorbeeld aan 2 sons. Ik geef voorbeeld voor de one. Zij is koef libe rechtvaardig. Dan gaat die one sa. Libe wicked, maar door repent. Is dat beter? Dat na ik katak na uno. Is dat beter? Want ube libe wicked en repent. En repent, ja. De san so be do in a world to ne do demo. Ja toch. Dat wat. We komen bepalen san in a grond dat we ne do the wickedness so be do. More. Is dat beter? Matthew 21 and 28. And it reads, but what think ye? A certain man had 2 sons. And he came to the first and said, son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. Dus, I'm up to boy. I'm aksa eerste boy. Go, isabito, go roko game in me wijn gaar. Isabito, a boy tega a boy pick up pa, name no go. Isabito. Dus da baka pagwe, bakali apagwe, ama kenke verstaan. Kom go are, isabito. Met andere woorden, i repent, Ja, i forgive. Je follow? But what think ye? A certain man had 2 sons, and he came to the first and said, son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. And he came to the second and said, likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Dus die pago na tweede boy. Ate a boy van tak, I go roko gimi in a wijn gaat. A boy pikama, pa mo go, ya mo go, ma ano go. Dat no go seref. Dus awaf de tak nee, mi no go, mabakara tamango. Toka mango. At disi tak o go, ma ano go seref. Je ziet a omgekeerde. Je ziet? Verse 30. And he came to the second and said likewise, and he answered and said, I go, sir, and went not. Verse 31. Whether of them twain did the will of his father, so one of them to do a one of them pa. Isabito, dus met andere woorden, so one of them to boy, do asansa de pa accident do. So one of them. Arkisa de san de piki Yahushai. They say unto him, the first, Yahushai said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of the Most High before you. Want die barikan de verre si sangari ma de man bede de man say horgweto. Ay me horgweto. Horgweto maar de man be wicked. Isa fa na lekfa you of the Christianity. You fast getuigen de man vind toch de man horgweto bla bla. Maar toch de man nya agu. De man vind de man dinamoro hiwang. Maar de man nya agu. De man pierde barba de man na barba. Isa fa toch. De man do all wickedness. Je volgt toch? En de publicans na de republicans, de publicans na de harlots na hoeren, vrouwen toch? Ja, hoe zei tegen dit dat de hoeren na de zoon doen, de one dat die ook go eerder toch, dan you sa e play van je liba a heilig libi. Zij ook play van i perfect in wetten na ala de sandati. Is dat toch? Wil zeggen dat uno na de publicans na de sinners. Want u repent, uno estel voor a eerste boy, satak uno go.
uno dinamoro hiwa ma baka di ukisa melding baka wa tu ten repent. You see, morolek de Christianity you fast kote kana ngala de trama sa event yamo dinamoro hiwang ma de mane doing de mai doing nga mofo ma de mane doing in dado uno di ubaker tok uno doing nga mofo u doing direct in dado and I want the big dat tok inside si tak ubaker na disi kan the work of the most high Kan. see koti ala sefia koti ta pere wa sai fentok ya de bodis de pul ku fa de boy weri luka fas fa de taki de bodis no do ka de mafgado na de Christianity sa muto lang mo nga de musa fresh sein je moet goed gekleed zijn Maar next voor de schrijf dat ik nga de sana tanga de sana mana so de people en wasi sara na mana da de wansi je moet se snapanga lak you see the wet man ko de accident in where ya sendas accident sana a origin sana a ruto fu adas tak na penis worshipping dat schrijft de no sabi maar de ome kerki ma weer yasanga das in kerke snape preki you see de man no sabi go suka understanding de people is upside klaar dentro de do de research je ne do research dus me arke de sansa we taki maar de go do de research van tak is het wel waar kom go look where fa sansa de boy taki na true pa google next voor de santi next And then faster too. tare faster Isap sa dingen kar faster. Isap sa dingen kar faster. Dus alleen drinken. alleen drinken Of Dat bijvoorbeeld nou echt faster. geen vlees eten. ai Dat is maar orsi vasten na 24 uur lang geen drinken geen eten geen pleasure dat na vasten je put je ski under subjection je put je ski onder druk je spirit e play je ski je passit op een moment dat die wis angry e keer you negi je skin a pleasure dat appreciate dat fu nyang fu make you feel happy you see je onderdrukking Isap sa 24 uur lang. sana 24 uur lang vanaf 6:30 neti tanga tamara 6:30 neti geen drinken geen eten zie geen poko geen niks no niks na lazy you white defi gewoon je lazy je study je beggy Sabi to. Putak in Guaro ko. Sabi to. Gway na song. Dus memang, hey. biere sabi to maar de man do that you see na uno e duel Imaba spirit yan. ima ba spirit fu doing ina jak mo to kuntang ai mi no dringi mi no nya 24 day lang na imluko yo solid stay fast to yo esta padida des mana osona yo e bor one shooting nya di mane ko tap des matag boy as aboy mi jay aboy di se fasta boy ka do jay fasto mo hari na nga shooting nya mo jo pag tapem ma off pa me ka bor one shooting nya of mo pota spirit e pada photo me ka kwanga wa herba ki KFC of wa herbigi baki na nga soroti apisara de luko tag boys yo esta padida me fasto yo so lang ay kisama that na demon ya mi ma wat dia kisama indat to tak sayo stidi me fasto yung papa pana nga mga kwang mufuroti yung lukabami me ang spabami yung sama me fasta ya mudnit not ne kap ki hunger wati no wate gede tak ya fasta sabi to ya to ala yuro order papalo order fu uno sa ne bribite te gede tak me fasta pinaw bere sasana de san so biging de sana madeno the spiritual isi uno sabig batak tamo men saya fasta to you habet talk the moro the heavenly father's ears is open onto your prayers isa pa to te begi ay connect direct omdat you skin o doti you skin clean tapa moment dat omdat no minerale no olie no chemie next no go in your skin isa bito you ben heilig tapa moment dat or si heilig ana ta kuno de heilig ma tapa moment dat skin ade clean isa pa to je communiceer a contact de na lekte te ide fara to mi ma imluko na te ide fara po wifi to MCA saniwel saka imselek yenyang en ye dringi a connect de ma ano de so moro lekte ide crossby wel saka te ipote under druk na direct te ide crossby fa wifi na direct ala de bala ke obo service tak contact na por si so ade te fast te begi ide in contact general nga yaw ba shimiyaw shai sabi to daron me ka skrive ook to with fasting and prayers ala de san like spiritual porta wokis power lord wele wade mati atak au kober mana nga fasta na nga begi sabi to fasta na powerful sun sabi to e quer que man ne do den san dati unu e doing you see from the high holidays de mane hori ade mai kofen na de christianity na so de feast di fu de heiden Pasen, Pinksteren, Kers. Dat is zo met mijn feest die dape. Wicked
Die de hoor avond man. Eerder die hoor avondmaal. Zo rommel de nyang. Ja, man. Hoe ben je dit kind door de college? Plus, ik berikan salak er. Berika fest. Asanti bunga skate want berika solis skiwan wasantak am rus info. Rus info, ya, toh. Ya tanya nya. Ano, nalik pa yaso ang babeta kito. Not constantly eat. Ya Eat na ya no. flesh. If the na skin one momento. Sabi to. The book of Matthew, Saint Matthew chapter 17, verse 20. And Yahushua said unto them, because of your unbelief. No, let me start at 18. And Yahushua rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Yahushua apart and said, why could not we cast him out? And Yahushua said unto them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Verse 31. Howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting. You see, dus jaso, the disciple, ben sukuf yagi wan demon purta po ching, ma ano be mang. Di hawo shay kong, di reka demon gwe. You see, that the disciple ko na yawa say de tag boy. Internet ube probe fiyaga demon purta pa me, ma ano be wan go. Fa, you ko enagwe. Yawo say tege na nutak. Dat ina apgeloof. U apgeloof ma we twijfel. You see, because of your unbelief. Isabi to, dus fu yagi demon nga fu heals ma to. Im ap ekte geloof, faith, extreme faith. Isabi to, maar de man be ap faith ma tok de man be twijfel ete. Isabi to. Ja, usay tegi de man tag boy. Fu yagi demon nga if i ap geloof like een monster sad. Isa fato ikatega bergi distak e skoifik mo to konasi dat en e skoifi. En ja, usay tegi den tag fu do den sandati nga fu kan yagi demon fu kan dresisma. Tok, de sana ne gebeur zomaar. Maar te begi ja bi begi strak, nga ja bi vaste strak. You see, by prayers and by fasting. You see? Esa true sa ude jaso ano kung sa ay misaba true dagba. Yes dong. Ya bi follow the scripture and live na de na de sansa ya how say libgi uno na baka. En up faith tak te do den tog au gebeur. Aan. Isabi to. Berika plus faith, geloof. Asanda na wa boy, na kafo, na Na kado wa- for amoro iwan. Na ihori. Ata ma faith wan tak to tak. Wasan sa ineshi. Ja toch, Nasan sa iyo. faith wil zeggen het onzichtbare. Je gelooft in het onzichtbare. Inesha moro hiwa ma je brip takade. Dat na faith. Of that, Want te is yung sanik balik fa shatas. De tegi mita iya brip takatas dape. Fam no bribi me sheng. ja toch. En dat angels de Javanese phone naman. Ja toch. Sabi to. O ap faith tak engala de ja so e bescherm uno. Horen gim direct en camp around about them. You see? Gim. Wat kan lees this first? Iba po yan. Families. Ai, risa ifa. Romans 8 verse 25. But if we hope for that we see not, If we hope, gide sansa uneshi. Like fa we hope tak yahawe shay de eno komba ka eno ko safe uno. Na hope we hope ma uneshi. You see? Go ahead. then do we with patience wait for it. Dang na nga pasensi we wakti fe. Wana nga pasensi we wakti. So lesu ne ma wakti man nga wabi wakti na nga pasensi. Isa bito? Go ahead. Muli mo John po ka 4:20. Ay. Verse 24. For we for we are saved by hope, but the hope that is seen is not hope. You see? We are saved. We worden gesaved. Lord willen wa de mati. Sa osi, we worden gesaved. Maar door hope. Daarom ik sa we taki. We pray we are of the hopeful elect. You see? Uno makotak. We have this truth. No, we don't have to hope anymore because we have this truth. We are already saved. When Yahweh say make his second come, we are in the chariot. No. You see? Kan. We hope. Dus dat schrift gomoro fara van tak saya si ano hoop yo. Ja, toch, dat Wat je ja, zegt, toch. but, Go ahead. But hope that is seen But is not hope, hope. hope that is sin is not hope. Nalika for all fake. Nalik fami gia for dil fatastok. Kan. Ta yo aksimi. Ta sara. Ya brip ta katas dape. Fam no bribi mine sheng. Ay script mo para. You see? Go ahead. For what a man seeth, For what a man seeth, sawan libis ma eshi, sawan mga eshi. kan, why doth he had hope for?
If you see one Sonic bar, say they make you up hope for it. You see?